in a direct format or indirect format also. If you talk about direct format, they will directly ask you about to explain the mechanism of hormone for a specific group of enzymes, for a specific group of hormones. If indirect wise, they may ask you to justify about special groups of hormones and their mechanism of action. Okay, it's a very direct. Generally, it is asked direct for you guys, but the most important part of this topic is it is going to help you a lot, or it is going to provide you with a lot of informations and help you out while you will be studying pharmacokinetics. Whenever you are going to talk about, whenever you are going to look around the effects of drugs and the mode of their action, okay, in that case, this topic is going to help you a lot. And this topic has been already, I think it has been already discussed in case of physiology, but it has got more importance in biochemistry. We call this topic more soundly, we can call it as like signal transduction. That was earlier in MBBS syllabus, but now they have removed it out and they have named it, no more entry, please, thank you. You can leave. And it was earlier called as signal transduction, but now they have named it as mechanism of hormone action. But it has got a very broad aspect, very broad study about the pharmacokinetics, as well as the biogenetics, as well as the epidemiology. So whenever we talk about mechanism of hormone action, we are actually studying, or we are actually going through the signal transduction. Okay. Now, if I say that there is a term that I just pronounced that is called as signal transduction, what does it mean? Anyone? Just terminology I'm saying. I'm not asking you any definition. What is signal transduction? What do you understand by this term? Yes, that girl, specs. Not beside moon. Beside moon. Yes, that you girl, yeah. I've forgotten your name. What do you understand by this term? Signal transduction. No need to stand up. Just be at your place and you will answer. Transfer of? From one? Okay, very nice. Okay, very nice. Anything else? Then what is a signal? Very good. Chemical? Very good. Chemical stimulants. Anything else? What is chemical stimulants in our body? What is chemical stimulants in our body? That. Yes, madam. You. Huh. What is chemical stimulant? Hormones. What are hormones? Non? Non? Non-nucleate. Nucleated. Non-nutrient. Achha. When you call anything as nutrient, okay, fine. It's good. It's a good approach. Fine. Keep going. Yes, next to that. Non-nutrient. In trace amount. Okay. That is the function of endocrine glands. That is the function of endocrine glands. And endocrine glands are responsible for production of hormones. Now, I'm not asking that. I'm asking what is hormone? What is a signal? You said like, sir, it is a hormone. Fine, I accept it. Now, what is a hormone? Messenger molecules. Okay, fine. That is a signal. Almost equal to a signal. Now, what is that hormone is actually? Is a protein? Is it a polypeptide? Can it be an amino acid derivative? Can it be a steroid? These all things belongs to the class of hormones. In whole terminology, we can call a hormone as a molecule. Okay, that is released from a certain organ dependent on certain response
to certain stimulus, and that molecule responds to its action at a different level, at a different target tissue. That target tissue can be far apart, isn't it? Is this the mechanism? Yes or no? If your body is responding towards the stimulus, that first comes into play in CNS, yes or no? CNS receives that signal, responds to hypothalamus. Now hypothalamus, in sense of the stimulus, releases certain factors. We call them as releasing factors. Fine. These releasing factors later on act into pituitary. We have two lobes, posterior and anterior pituitary, right? So these releasing factors later on act onto pituitary. This pituitary afterwards releases certain chemicals that can act as a first target, then that can act as a second target also and third target also. Now basically, if you see, the overall mechanism is like, dependent on a stimulus, the CNA receives the signal and passes it to hypothalamus. The hypothalamus is triggered, is poked. Because of that poking, hypothalamus releases certain releasing factor that reaches the first target organ. There are different target organs, okay? The first target organ is pituitary. Pituitary has got two lobes, anterior, posterior. Now these two pituitary parts or lobes, we can call, are going to act or going to release certain things which are going to act on as a second target. Now what is the second target? The second target are the specific organs. The specific organs that are responsible for to produce or to minimize or mimic the act of a stimulus. For example, there is a pregnant lady about to undergo parturition, about to deliver the fetus. The hormone has to be released as the hormone that plays a very important role, oxytocin. Now oxytocin is released from pituitary. Sorry? Very good. Posterior pituitary. Fine. Now, oxytocin is released from the first target organ, that is posterior pituitary. But the action of oxytocin is on the second target organ, that is uterus. The female reproductive organs. This is the differentiation, this is the classification of an action of a hormone. That it is released from somewhere else, it acts on certain thing, the stimulus is provided to certain thing, certain organ, certain part of the brain. The certain part of the brain releases certain chemicals, or it provides certain stimulus to the first target. The first target later on, upon the requirement, releases certain hormone or certain chemical that acts specifically on that organ. That is called as a hormone. This is the basic classification of an hormone. Okay, so whenever we talk about how the action moves in, we are going to classify it in form of first target, releasing component, first target and second target. Is that clear? Is that clear? So basically, if we talk about hormone, it can be a protein, it can be a polypeptide. If I'm calling it as protein, it's polypeptide. It can be a short polypeptide, it can be a very long polypeptide. Fine? Other way, it can be an amino acid, it can be an amine derivative also. Fine? If we talk about adrenaline, if we talk about epinephrine, norepinephrine, what are they? Are they protein? Because protein metabolism is already covered for you guys. I expect this answer from you. If it is a epinephrine, if it is a norepinephrine, what do you expect it? Epinephrine, norepinephrine, amino acid derivative. The hormones can be steroid also. For example, very good,
Testosterone, all sex hormones, fine. So there are a variety of classification that belongs to the class of hormones, fine. So moving towards my slide, the first diagram that you are looking over here, the first diagram, the first figure that you are looking over there, that you are seeing over there, that diagram we are going to describe after some time. That is a very important part of signal transduction. We call them as G protein coupled receptor. You may get it to be like very new term, but it is very important. There are thousands of G protein coupled receptors. Okay? Hormones, anything that excites us, that is responsible to stimulus or provide a poke. It can poke you out. And the chemical or the molecule that is responsible to poke you out or to excite is called as a hormone. Hormone word has come from a Greek term that means to excite. To excite. Okay? It's a signal. It's a chemical signal. We know that it is produced from special cells or glands, like the given examples. Adrenal glands, ovaries, parathyroid, pituitary, testes, thyroid, there are many others. These glands secrete their hormones directly into bloodstream and also know, and because of that they are called as endocrine gland. Any doubt? This has all been taught in physiology. I think so. No doubt? Fine. What is exocrine glands then? They have no ducts for the secretion. Fine. Defined as a small molecule. If you are not calling hormone as a protein, then it has to be called as a small molecule that are produced in one tissue, released into the bloodstream and carried to the other tissue. This other tissue is nothing but the target organ or the target tissue. Okay? Where they act to specific receptors and bring the changes in cellular activities. Now, point to be noted in this definition is hormone always acts with the help of a receptor. That receptor can be cytoplasmic, that receptor can be nucleus, that receptor can be plasma membrane oriented. Now, this is the basic of the classification of hormones, dependent on their mechanism of action. Either the receptor is in cytoplasm, either floating in the cytoplasm, either it can be present over there in the plasma membrane, either it can present in different cellular membranes. Fine. This is what I was talking about. CNS provides stimulus. First, the CNS is stimulated dependent on the situation. It provides the stimulus to the hypothalamus, that is the coordination center. The hypothalamus in turn releases certain factors called as regulatory hormones or releasing factors that in advance works over posterior pituitary and anterior pituitary. Posterior pituitary produces very short peptide hormones. In example, it can be oxytocin and vasopressin. And in the posterior pituitary, they wait for the signal to be received from the target organs. Now, is oxytocin released every time in a female's body? No, right? No, right? It is released when the labor pain has started. Fine. So the pituitary doesn't wait for the labor pain to receive and then they start producing oxytocin. No. No. They already keep preparing it dependent on the stimulus provided from the uterus to the CNS. That yes, I am carrying a baby, I have got a fetus, please start preparing oxytocin because aaj na kal jaake usko use aana hi hai. So this is the stimulus that is provided to the CNS that causes the hypothalamus to release certain factors that acts on posterior pituitary, providedly they produce oxytocin and keep it storing until the female body is under labor pain.
Fine. So if we talk about posterior pituitary, then they release or they store, they produce certain hormones, basically vasopressin and oxytocin, that they are stored and wait till the signal is received. Is that clear? Coming to anterior pituitary, they produce tropic hormones. What do you mean by tropic hormones? Anyone? No, it is almost written. I'm not asking that what is written over there. I'm asking in general term, what do you understand by tropic hormones? जोर से बोलो. Very nice. Okay, anything else? कुछ बोल रहे थे, बोलो. जोरे बोल. কি বলছি? Original? মানে যেখানে রিলিজ হচ্ছে বা যেখানে তৈরি হচ্ছে সেখানে সে অ্যাক্ট করে না, সে অন্য জায়গায় গিয়ে অ্যাক্ট করে, এটা বলতে চাইছিস? তাহলে কিভাবে বল? origin from a particular tissue. हाँ. What was your definition? Yes, please. हाँ, अब तक बोल. जोरे बोल ना, जोरे बोल इट. Is that clear? কি বললো বলতো? Originated from a specific tissue. They act on. That is what tropic is a term. This term tropic, এর মানে হচ্ছে change. ঠিক আছে? Why India is called as a to have a tropical weather? একটু জিওগ্রাফির দিকে চলে গেলাম, সরি. কেন বলা হয় বলতো? Weather changes after certain months. The tropical term defines change. Now here, why they are called as tropic hormones? Because they change. There is a change in location. It is released from somewhere. It acts on the secondary organ. It releases a certain thing. So they are basically more stimulatory form of hormones. That's why they are called as tropic hormones. Change. It keeps on changing. It keeps on changing dependent on the need, dependent on the need of your body, dependent on the need of the tissue, whatever. Is that clear? If we differentiate between the releasing factors or the releasing components of posterior and anterior pituitary, you will see that anterior pituitary releases long peptidal hormones. They are generally big in structure. They have a vast variety. They have a majority of components released named to be as protein or polypeptide. That includes adrenal cortex, thyroid gland, ovaries, testes, and these glands in turn releases their specific hormones which are carried through the blood to the targeted tissue. So there is differentiation in the level of targets. Okay. If you see this chart, as I told you, sensory input from the environment goes to the CNS. Next to that, it pokes the hypothalamus. Hypothalamus releases certain factors called as releasing factors or regulatory hormones, which acts on anterior pituitary and posterior pituitary, releasing certain components. These components act on, so the first target of hypothalamus or response of CNS is pituitary. The first target. If we talk about the response of CNS towards any stimulus, the first target should be pituitary. Fine. If it is posterior pituitary, it releases certain thing and stores, awaits for the signal. If it is anterior pituitary, it again acts to release certain thing that acts on a secondary secondary target. These secondary targets are responsible to produce further hormones dependent upon the signal, and these hormones acts on the ultimate target. So there is
Three division: hypothalamus, the first target, the second target, and the target tissue. Before it directly jumps into the target tissue, it has to cross this barriers. Is that clear? Classification of hormone. Yes, they are classified in based on two parts. One is chemical structure and another is mechanism of hormone action, MHA. If it is chemical structure, we can classify them either type of protein hormones, they can be amine or amino acid derivatives, they can be steroid hormones. I've already told. The second part is classification of hormones on the term of mechanism of hormone action. We classify in a very general form terminology named as group 1, group 2. I'll come into that later on. Fine. If it is classification based on structure, the first one comes as peptide or protein hormones. Majorly, most of the hormones fall in this class. Okay. They are, as I'm calling them as, I am classified them as in form of protein. That means that has to be a water soluble component, which can have 3 to 200 amino acid residues, and generally example is hormones of hypothalamus, pituitary, and insulin and glucagon of pancreas are the major examples of this class. Next is amine hormones or amino acid derivatives. Again, they are water soluble, but as I am calling it as amino acid derivatives, it has to be small in structure. It contains amino group as the name suggests. And the example is epinephrine of adrenal medulla, thyroid hormones and all. Now, I am going to approach with a question. What if a hormone is going to be water soluble and if it is going to be lipid soluble? What is the change you expect? Anyone? Please, be fast. If the hormone is water soluble, what do you expect? Jore bol. Very good. Okay. What she has said, if it is a water soluble component, it cannot pass the plasma membrane. Yes or no? Yes or no? Can it pass the plasma membrane? No. Plasma membrane is enriched of lipids. A water soluble component cannot pass. Very good. If it is lipid soluble, it can pass the plasma membrane. Yes or no? Correct? Fine. Anything else? You're missing something. You're right. Yes, madam. Please. Last girl. She was raising her hand. As a simply. Anything? No one? Pakka? You're missing one point. Very important point. Please. Acha, theek ache. Chalo eta hint di. Almost all of you. Okay, fine. I shouldn't use Bengali. What do you understand with the point half-life? Car half-life beshi hobe bolo to? Car half-life beshi hobe? Water soluble er ba lipid soluble er? Chinta kore bolbe. Moon? Car half-life beshi hobe? Lipid soluble er? Keno bolchis baba? You are right actually. Why? See, hormone is released from a certain tissue. It comes into the bloodstream. It is carried to the different tissue, target tissue. If it is water soluble, does it require any receptor to carry? If it is a water soluble component, does it require any receptor, any protein to carry it from this tissue to that tissue in the blood? Yes or no? If it is water soluble, do we require? No ways. If it is lipid soluble, we require a receptor. We require a receptor. Fine. So if a component is water soluble,
we don't have any receptor. Sorry, we don't have any protein to carry it. There is no protein attached to the hormone. It can easily get filtered out. So half-life कम, उसका half-life less. If it is lipid soluble, you need a carrier protein. You need a carrier protein. If it is bounded with a carrier protein, let us say albumin, it cannot get filtered out easily. So the half-life is more. This is a concept. Okay. This is what the lipid soluble classification of hormone, that is called as steroid hormone. Fine. And if we talk about steroid hormone, they are generally the derivatives of cholesterol. Example, adrenal cortical hormones, androgen the male sex hormone, estrogen the female sex hormone, as well as calcitriol, vitamin D3. I hope your vitamin is over. I think it is over. Over or not? Retinol. Retinoic acid. Retinol is carried from one specific tissue to another with the help of with the help of a protein called as RBP, retinol binding protein. Fine. Later on it is stored in the form of रेटिनाइल palmitate. भूल गए तुम लोग सब. Fine. So like that, there are many classifications of hormone that belongs to the class where they are not water soluble. Regarding that, they has to be carried with the help of a carrier protein. In this case, for an example, in case of retinol, I am calling it as retinol binding protein. There are many others. Even albumin is the major transporter protein or carrier protein of maximum steroid hormones. Remember that. Okay. Classification based on mechanism of hormone of action. Hormone action. Group 1, lipophilic by nature, except T3, T4. Readily passes through the plasma membrane of that, as I told, and interact with the receptor which are located intracellularly in either the cytosol or the nucleus. In this case, T3, T4 has the thyroid hormones have got nuclear receptor. Point to be noted over here is, if we are discussing or if we are going through a class of hormones that is lipophilic by nature, fine, it can readily pass the cellular membrane, the plasma membrane, and the receptor for those lipophilic hormones are awaited inside the cytoplasm or inside the nucleus. Now, if we talk about that it has got the receptor inside the nucleus, where are they? Where are the receptors present? The receptors are basically present at a specific target area of a DNA called as hormone responsive element. There is a specific binding area in the DNA, in the length of DNA. A specific gene has got a specific HRE, where the hormone responsive elements, these are short sequences of nucleotides that act as a hormone responsive element, where the receptor and the hormone is going to bind. If it is present in form of inside the nucleus. If it is not present inside the nucleus, then it can be roaming somewhere in the cytoplasm. Fine. And this cytoplasmic receptor is also going to bind, after binding with the hormone, to the DNA, specifically to a certain area that is called as HRE, hormone responsive element. So difference यहाँ पे कुछ भी नहीं है. Difference basic है कि अगर न्यूक्लियर रिसेप्टर है तो receptor is already in contact with the DNA. Fine. If it is cytoplasmic receptor, then the receptor is floating somewhere in the cytoplasm. When it binds with the hormone, it goes and is carried into the nucleus. There it again goes and binds to the DNA, a specific area called as HRE. Difference is playing. Okay. Group 2 is water soluble hormones.
They are amine by nature. They do not penetrate the lipophilic cell membrane. As I told you, they have cell surface receptors. They cannot enter inside the cell. So they mimic their effect with the help of certain things, certain messengers. We call them as second messenger. Fine. Now, there are two classes, group 1, group 2. Group 1 is lipophilic, so it can penetrate inside the membrane. It can penetrate any cellular membrane, intracellular membranes or organelle membranes. Fine. Now, if a hormone is there which is water soluble by nature, which is water soluble by nature, it cannot penetrate inside the cell membrane. So how the effect of that hormone is going to get mimicked out? How is it possible? It is not going to enter inside the cell. It is going to bind somewhere in the receptor provided over the cell membrane. It is not going to go inside. How the effect of the hormone is then going to mimic? With the help of another messenger, that is called as secondary messenger or second messenger. Fine. So this second messenger is responsible to mimic the effect of these hormones internally. Internally, they can activate an enzyme, they can covalent modify certain proteins, they can dephosphorylate or phosphorylate certain proteins. Dependent on the covalent modification, the enzyme and the proteins get activated or inactivated. Best example is glucagon. Best example is insulin. You remember glucagon? How the glucagon acts? Hello? How the glucagon acts? Anyone? Are you aware of it? No. How the glucagon acts? I am not asking the glucose level kome gale glucagon release or glucose level bede gale glucagon release. No, I am not asking. I am asking how glucagon mimics its effects. Okay. You are unaware, right? We'll come to know. See, if you can take a picture of this. It will explain you. It will be very easy for you to remember the classes of hormones if you classify them in this group. Group 1, hormone receptor complex, that is present generally inside the cell. Group 2, it has got cell membrane receptor, and with the help of cell membrane receptor, the effect of the hormone is going to get mimicked with the help of secondary messengers. What are the secondary messengers? Cyclic AMP, cyclic GMP, calcium, phosphatidylinositol, or tyrosine kinase. These are the secondary messengers. Okay? So these are the different forms of enzymes that you are going to go around, that you are going to look around, provided with the help of different secondary messengers or in terms of hormone receptor complex that directly acts into the nucleus or inside the cell. Okay? More easier way to remember the group 1, group 2. Group 1, steroid, direct entry into inside the cell. Group 2, peptide, it cannot enter inside the cell. Lipophilic, hydrophilic, hydrophobic, lipophobic. Is it okay? Is it okay? Yes or no? If it is lipophilic, that means it is hydrophobic. We require a transport protein? Yes. I have already discussed. If it is water soluble, no requirement. Half-life, group 2, water soluble, can easily get out. That's why, short. Half-life for the lipophilic component is more because it will be packed up, it will be grouped with the protein, with a transport protein that cannot be released out into the urine. It cannot be released out so easily out of your body. As because of that, it has got higher half-life. Receptor is intracellular, and for that case, receptor is plasma membrane. I have already discussed. You can just remember about. And the mediator is receptor hormone complex. RHC भी बोलते हैं हम लोग इसको short में. And if you talk about group 2, we need second messengers. They are in terms like CMP, cyclic GMP, phosphatidylinositol, calcium and tyrosine kinase. Okay.
Easiest way to remember. Now, mechanism of hormone action of group 1 or steroid or thyroid hormones. What I've told you, see, I've given you two classifications. If a hormone is lipophilic, it will enter into the cell. But where it is going to act, it depends on the receptor. There are two ways. The receptor can be already present in the segment of DNA, or it can be somewhere circulating inside the cytoplasm. Two ways. If the receptor is present in the cytoplasm, the receptor is nothing but a protein. So protein, whenever a hormone is going to bind to a protein, it is going to change the conformation. So before that, there should not be any change in the conformation of the protein. So to maintain the integrity, to maintain the dignity of the protein or the receptor protein, the protein is binded with HSP. What is HSP? It's a chaperone. Heat shock protein. What it does? It maintains the conformation. It maintains the structure of the protein. Okay? But once the hormone is into the cytoplasm, it meets or it gathers with the receptor. What happens? That there is a change in conformation of the receptor protein. Lock and key model. Remember? Lock and key model. Right? Apart from that, whenever a hormone binds to a protein, the receptor protein changes its conformation. And that is only possible when the HSP protein has already removed. So the binding of hormone to the receptor allows the removal of HSP that causes the changes in the the secondary and tertiary structure of the receptor. Okay? Before that, to maintain the conformation of the receptor protein, HSP is required. Otherwise, the hormone may not bind to the protein receptor. Fine? See, it is already written over there. In the cytoplasm, receptor and HSP is present. Binding of hormone causes HSP to dissociate. That causes the conformational change of the receptor. This receptor hormone complex is going to enter into the nucleus, is going to bind to the DNA at a specific segment called as hormone responsive element. I've already told you. So there are two ways. Either चीजें जो है वो साइटोप्लाज्म में प्रेजेंट है और आइदर जो चीजें हैं वो न्यूक्लियस में प्रेजेंट है. ठीक है? अब एक एग्जांपल में देखो इसी चीज को. The top one of thyroxine is explaining you if the receptor is present in the DNA. Is present as an HRE, is bounded to the HRE of the DNA. Fine? So receptor thyroxine comes in, binds into the receptor. Until and unless the hormone is binding to the receptor complex is already aided with the repressor complex that will not allow the hormone responsive element to get transcribed. There is a repressor. So provided to the attachment of hormone to the HRE and receptor complex in the DNA, it allows the release of the repressor. Repressor is released, the red part. Repressor is replaced with the help of a co-activator, or it can be also called as co-regulator. So co-regulator, what it does? It de-represses the HRE. It causes the de-repression. When we talk about de-repression, that means that there is an activation in transcription. The mRNA is produced. Once mRNA is produced, it causes a translation, the protein is produced. And the protein is responsible for the biological effect. Okay? If, in that case, in other scenario, if the receptor is present somewhere in the cytoplasm, the hormone receptor is aided with one more protein that is called as HSP, but the binding of hormone to the receptor causes the HSP to get dissociated. This hormone receptor complex with dissociated HSP goes and binds to a specific segment of DNA, again called as HRE, hormone responsive element, and the process belongs or begins in the same manner. The repression is cut off,
the repression is removed, the DNA goes under transcription, mRNA transcript is produced, later on a protein is produced, and the biological effect is seen. Is that clear? Do you want to take pictures of this thing? Be fast. Coming to the group 2, as I've already told, they are water soluble, they cannot come inside the cell. So the action of those hormone has to be mimicked out with the help of a secondary messenger. They are all those. Cyclic AMP, that is produced from ATP provided by the enzyme adenylate cyclase. It can be cyclic GMP, that is produced from GTP, that with the help of enzyme guanyl cyclases. It can be calcium, it can be phosphatidyl inositol, and also tyrosine kinase. We'll study individually. Whenever we talk about group 2 class of enzymes, the first thing that should come to our mind is a very beautiful protein or receptor, plasma membrane receptor, cellular receptor. Okay, that is called as GPCR. That is called as GPCR. Now, what is GPCR? G protein. Wow, very good, very nice. Now, what is a G protein? Can you see that 7 barriers are there, barrels like structure are there, no? Pink color, barrel like structure. That is called as a receptor. That is called as a GPCR. Why it is called coupled receptor? Anyone? Be fast. This is a receptor that is present in the plasma membrane, that has got 7 turns, you can call. They are present in alpha helical structure and they are present in 7 turns. Fine. These are the 7 turns that you are going to see over here. And they are integral membrane proteins. They are transmembrane integral membrane proteins in such a way that the N terminal is present towards the extracellular side and the C terminal is present intracellular side. So the attachment of hormone is possibly at the N terminal, and the effect that it is going to mimic out is provided at the C terminal. Fine. Why it is called as G protein? G protein is again a trimeric. That means 3 proteins, 3 subunits of proteins are attached together. These 3 proteins are alpha unit, beta unit, gamma unit. Out of this 3 unit, the alpha unit is responsible to bind with a GDP and GTP. That is exchangeable. Okay. That is why it is called as a G protein coupled receptor. As I told you, there are 7 transmembrane alpha helical domains, also called as 7 past transmembrane domain receptor, 7 TM receptor, heptahelical receptor, serpentine receptors, G protein linked receptor, GPLR. Okay. G protein, as I told you, again is a trimeric subunit named because of it binds guanosine nucleotide. It has got, I told you that it has got a presence of GDP or GTP that is exchangeable. Point to be noted, when an alpha unit binds to GTP, the trimeric subunit gets dissociated. The alpha unit gets removed from the beta and gamma unit. Fine. And the alpha unit binded with the GTP goes to a nearby integral membrane enzyme or the protein called as adenyl cyclase or guanyl cyclase that gets activated dependent on the presence of GTP provided to linked to the alpha subunit of the trimeric protein. Okay. These are the different classifications. Point to be noted over here is interesting. There are different classified forms of G protein. Fine. If it can be GS, it can be GI. If the GTP binds with the GS subunit of the G protein, you are going to see stimulatory effect of the hormone. Fine.
If the GTP is going to bind with the I unit of G protein, I stands for inhibitory effect, then you are going to see inhibitory effect of the hormone. Fine? This is how that I was saying. You can see that the trimeric subunit has got alpha, beta and gamma, which has got GDP. Okay. Later, with the attachment of the hormone provided to the receptor, the alpha unit replaces GDP with GDP, causing the removal of alpha subunit, beta subunit and gamma subunit. This alpha unit with the GTP activates adenine cyclase that causes the conversion of ATP to cyclic AMP. Cyclic AMP acts as a secondary messenger responsible for activation of an enzyme called as PKA, protein kinases A, that is responsible for phosphorylation of different enzymes, and the phosphorylation acts as a covalent modification of the protein responsible to mimic certain metabolic changes. Okay. This is mechanism of action of glucagon, the same process that you have been told, you have been studying during the regulation of glycogen metabolism, I guess. You have studied this thing. Same process. Everything is same. No basic difference. Fine? Cyclic GMP as a secondary messenger. Very, very important. Have you noted the names that which are the hormones that acts with the help of cyclic GMP? Have you noted? I have shown you a big chart now. Big chart. Have you noted the name? Anyone? Actually, one more clinical thing I have forgotten. You heard about cholera? Cholera you may call. Okay, fine. I call it as cholera. बचपन से थोड़ा defective. Have you heard? You might have heard, right? So the toxin, how it produces its effect? It inhibits or it causes the turn on condition of GPCR. Remember that. It causes the GPCR to get turned on. It remains turned on. Okay. The toxin released from the Vibrio cholerae is responsible to turn on the GPCR unwanted or untimed in the presence of or absence of this hormone. Fine. That causes excessive water loss from the cell, from different cells, causing diarrhea. Okay. CGMP as a second messenger. Have you heard about the enzymes? The hormones that plays? That's why I told you that the chart is important. If you don't remember the chart, your differentiation will dagmag. Not noted, no? There are two hormones only. There are two hormones. ANP. What is ANP? Atrial natriuretic peptide. One. Second, nitric oxide. Is nitric oxide a hormone? Yes, local hormone. It is a local hormone provided by, is synthesized with the help of enzyme NOS, nitric oxide synthase. And these two enzymes are the only, why I'm saying enzymes? These two hormones are the only hormones that play a very important role in our body, provided by releasing cyclic GMP. They do not act or they do not mimic their action with the help of cyclic AMP, rather they mimic their action with the help of cyclic GMP. Okay, how it does? See, there are two forms of cyclic GMP that can be soluble or that can be membrane bound. Majorly, the nitric oxide as well as the nitric oxide plays a very important role in profounding with the soluble form of GC or guanine cyclase. Guanine cyclase is the enzyme responsible for formation of cyclic GMP from GTP. Okay. What it does, see, if it is a nitric oxide directly stimulates the GC. GC stands for guanine cyclase. If guanine cyclase is activated, it produces more cyclic GMP. As you have heard about cyclic AMP,
In case of GPCR and all, you have seen that increased concentration of cyclic GMP activates a protein kinase called as pKa, right? It activates an enzyme called as pKa, protein kinase A. Like that, increased concentration of cyclic GMP activates another protein called as pKg, protein kinase G. That's the only difference. Is that clear? That protein kinase regulates, provides phosphorylation of smooth muscle proteins that causes relaxation of smooth muscle and vasodilation. A very important pharma-oriented, pharma-oriented discussion that we can have with the role of cyclic GMP is the use of Viagra. You know Viagra? Sildenafil? What it does? You don't know Viagra? It's a very important molecule or important discovery to treat the impotencies provided in the male. To some extent, Viagra is also used to treat cardiac arrhythmias. Fine? How it does? See. It causes the increasing concentration of cyclic GMP and inhibits the cyclic GMP breakdown enzyme that is called as cyclic GMP phosphodiesterase, which leads to increased concentration of cyclic GMP. Now, when the concentration of cyclic GMP inside the cell increases, it causes smooth muscle relaxation and vasodilation. So, when a person suffering from impotency or unable to get the stand, when provided with Viagra, because of vasodilation, the blood flow increases, causing a long-standing erection provided to the male. This is the role and this is the molecular role of Viagra, provided with the help of cyclic GMP pathway. Very simple. Okay. Coming to next, the phosphatidyl inositol and calcium channel, they generally work together. It's very simple. Its kind of hormone binds to the receptor, the plasma membrane receptor that is present at the extracellular site. It activates the G protein. This G protein activates another enzyme called as phospholipase C. Remember this name, phospholipase C. This phospholipase C is responsible to break down certain phospholipids of the membrane, and the phospholipid is called as PIP2. What is PIP2? Phosphatidyl inositol bisphosphate, not bi, bisphosphate. That converts the PIP2 into two components called as DAG and IP3. Very interestingly, DAG produced inside the cell provided by the action of phospholipase is itself a secondary messenger. IP2, inositol, phosphatidyl inositol is itself a secondary messenger. Fine? This IP3 causes the release of stored calcium from the endoplasmic reticulum and the mitochondria inside the cell. It opens up the channel. It opens up the channel, leading to increased concentration of calcium inside the cell. Now, this calcium cannot float like this. It has to bind with a protein, and the protein that binds calcium is called as calmodulin. How many binding sites of calmodulin for calcium we have? 4. How many? 4. The moment 3 calcium is already into the calmodulin is active and changes its conformation. It's not like hemoglobin. The calmodulin is not like hemoglobin that binds the next calcium with a higher affinity. No, nothing like that. But the moment 3 calcium is into the structure of the protein, calmodulin is active, and calmodulin can provide or mimic the role as a secondary messenger. How it does, what it does? It causes the phosphorylation of proteins leading to phosphoproteins, and that causes metabolic effects. A very common example. The very common example that we know, that we go through is glycogen synthase. That is directly regulated with the help of calcium. These are the enzymes that you can remember: glycogen synthase, pyruvate kinase, PC or PDH. The next, there are many ways we can talk about tyrosine kinase activity, but the important part is what you are supposed to remember is this, where tyrosine kinase activity is provided by insulin, fine,
And tyrosine kinase activity leads to the activation of IRS1 and IRS2. These are the secondary messengers. IRS1 itself causes MAP kinase signaling pathway that is responsible for cell growth, proliferation and gene expression, whereas PI3K signaling causes synthesis of lipids, glycogen proteins or whatever, and also leads to cell survival and cell apoptosis. Now, in this overall summary, what I'll expect you to know is the classification, mechanism of action provided for group 1 if it is cellular or if it is if it is cytoplasmic or nuclear. If it is group 2, then with the help of different secondary messengers. Let it be cyclic AMP, let it be cyclic GMP, let it be phosphatidyl inositol or calcium or tyrosine kinase. So if a question is asked for you guys, then it will be a direct question regarding how group 2 stage of hormones mimic their role or mimic the action of their mechanism or mechanism of action. Because before going to exercise, then means what does it mean? It means regular is going on muscle contraction or relaxations. Right? Then what are the types of muscle contraction? The physiology the 2 মাস পরে দিবি পরীক্ষা মাসল কন্ট্রাকশনের কত রকমের টাইপ হ্যাঁ 4 রকম কি রকম তাহলে কাছাকাছি গিয়েছে ও তাহলে most importantly 2 types of muscle contractions are there, that is isometric and isotonic. Hey chale bol, what do you mean by isotonic? Now you tell me muscle contractions during the muscle contraction, what are the components of the muscle contractions? Means ki hoy ekhane হ্যাঁ মাসেলে যখন কন্ট্রাকশন হয় তখন কি হয় একটা টেনশন জেনারেশন হয় আর কি হয় না শর্টেনিং হয় এই দুটোই হয় আর তো কিছু হয় না মাসেলকে আমি এমনি করছি তাহলে আমার মাসেলে এখানে টেনশন জেনারেশন হচ্ছে অ্যান্ড দ্যাট ইজ কজিং অলসো শর্টেনিং এই দুটোকে দিয়েই দ্যাট ইজ 2 টাইপস মেনলি আর দ্য আইসোটনিক অ্যান্ড isometric. Isotonic, iso means same, tonic means tension generation same, মানে tonicity is same. তাহলে if we came across with type of muscle contractions or 2 types, that is isotonic and isometric. হ্যাঁ এখানে তাহলে কি হচ্ছে না সেম টোন, তাহলে হচ্ছেটা কি শর্টেনিং হচ্ছে। দুটো কম্পোনেন্ট বলেছি, ওয়ান ইজ আ টেনশন জেনারেশন অফ টেনশন অ্যান্ড অ্যানাদার ইজ শর্টেনিং। তাহলে এইখানে আইসোটনিক, দ্যাট মিন টেনশন জেনারেশন ইজ সেম বাট হিয়ার ইট ইজ কজিং দ্য শর্টেনিং অফ মাসল। আর এখানে তাহলে কি হবে আইসোমেট্রিক মিনস there is length is same, metric means length is same, there is no question of shortening, but tension generation will be present. So এখানে থাকবে একটা tension generation should be there. এইটা হচ্ছে basic concept of exercise physiology before you understanding the depth of the physiology. বহু জিনিস আছে। Exercise physiology is a huge thing and is very important for in day-to-day practice as well as for your own health, fitness, everything. So just like that, the 2 types of muscle contraction, we can say the exercise type are also mostly 2 types. That is isotonic exercise and isometric exercise. তাহলে muscle contraction থেকে আমরা বেরিয়ে গিয়ে আমরা ঢুকে গেলাম কোথায়? Exercise. So these are the exercise type. Another, to some extent, some sorts of journal has said that isokinetic type of exercise.
I'm not going details into isokinetic. It is beyond your scope. But you have to understand that isometric and isotonic. তাহলে তুই যখন হোস্টেল থেকে দৌড়ে দৌড়ে এই ক্লাসে এলি, লেট হয়ে গেছে, then which type of exercise you are doing? কি এটাই তো আসল। আর জিমে গিয়ে দুটো ডাম্বেল নিয়ে এমনি করছিস, সেটাই বা তাহলে কি? এইটা বুঝলে 30% হয়ে গেল, ফিনিশ। So isotonic contraction, so isotonic muscle contraction having isotonic exercise means what? Means the shortening of muscle as well as contraction and relaxation of muscle happening in rhythmic fashion. আমি এমনি করে ছুটছি, that is isotonic. তাহলে jogging, long jumping, swimming, riding bicycles, walking in speed, using certain velocity, all are called isotonic exercise. It is also called, যেহেতু এটা কি হচ্ছে, ডাইনামিক, মানে আমি চলছি, so that is also called dynamic exercise. Okay, that is also called aerobic exercise. এটা এখন খুব খুব বলে aerobic exercise, and questions may come as a aerobic exercise. Whenever any questions come into this aerobic exercise, we have to keep in mind that this is dynamic exercise and is telling about the isotonic type of exercise. Isotonic type of exercise means dynamic and as well as aerobic exercise. That means oxygen need, তাই না? Oxygen আমাদের চাই। Now, this isotonic here means it is essential for the reductions of the hypertension. Clinically importance আছে। একটা পেশেন্টের হাইপারটেনশন এসছে, কার্ডিওভাস্কুলার ডিপার্টমেন্টে গেছে বা কার্ডিও ডিপার্টমেন্টে গেছে, কার্ডিও বলছে প্রেশারটা অনেকটা হাই আছে, তো পেশেন্টস আস্কিং দ্যাট হোয়েদার উই শুড ওয়াকিং অর জগিং অর এনিথিং এলস, নিশ্চয়ই এটা করা উচিত না, হাইপারটেনসিভ পেশেন্ট। ডক্টর বললো যে না, হ্যাঁ হ্যাঁ আপনি ওইটা করবেন। আচ্ছা আমি কি তুলতে পারি ডাম্বেল বা ওই জিম্বেল? তখন বলবে স্ট্রিক্টলি নো, আই এম কামিং লেটার, হোয়াই? So isotonic contraction or isotonic exercise is applicable or it is advised for reductions of the hypertension. And remember, for any hypertensive patient, diastolic blood pressure is more important than the systolic pressure. The diastolic pressure gives a workload on the heart, and this is essentials for the reductions, definitely not beyond a range. I'm not going details of hypertension. So dynamic exercise, aerobic exercise, isotonic exercise is same. Number one. Examples are running, jogging, walking, any dynamic. And when you are doing the weightlifting, আমি এখানে দাঁড়িয়ে আছি একটা জায়গায়, that means static. দাঁড়িয়ে এসে আমি এখানে ওয়েটলিফটিং তুলছি, তাহলে কি হবে? এখানে টেনশন জেনারেশন করবে। Isometric type of, it is also called static. It is also called static exercise. So dynamic exercises, static exercises, isometric exercises, isotonic exercises, aerobic exercises, all are, you have to keep in mind in your brain. So dynamic exercise is very important for our day-to-day practice, for our advice of hypertensive patient. But isometric exercise are not advised for the reductions of the hypertension. I'm coming later. What is the changes? So you already know the types of exercise, right? Now, before any going for the exercise, you must for the energy. তাই তো? তুই একটা এখান থেকে কিছু একটা দেখেছিস, তুই পালাতে চাইছিস, সো ফার্স্ট আমার কি দরকার? আমি দৌড়াবো, দ্যাট মিনস লটস অফ মাসেল অ্যাক্টিভিটি, মাসেল কন্ট্রাকশনস হ্যাপেনিং। মাসেল তো এমনি এমনি চলবে না, তার জন্য লাগবে কি? এনার্জি। হোয়ার ফ্রম কামিং ফ্রম আওয়ার এনার্জি, দ্যাট ইজ ফ্রম ফুড। Food energy to the ultimately chemical energy, that's from ATP, right? So ATP is very important. That is the ATP. What does it mean? ATP means adenosine triphosphate. It is adenosine, phosphate, phosphate, and phosphate. These bonds, when break, this gives the energy. Right? So this breakdown of this bond is energy. Instant energy, কিছু ক্ষেত্রে দেবে source of energy. So energy system is very important. What are those systems? Remember,
three systems are important. Energy system for the exercise or doing any activities and day-to-day activity. এই যে আমি চকটা দিয়ে আমি এটা করতে গেলাম, এটা করতে, this is contraction is happening. So contraction is happening means what? Is ATP requirement. ATP ভাঙছে, কন্টিনিউয়াসলি ভাঙছে, আবার জুড়ে যাচ্ছে। এটিপি ভেঙে জোড়া লাগতে 2 সেকেন্ড মাত্র নেয়, 2 সেকেন্ড ভাঙবে আবার জোড়া লেগে যাবে। ফসফেট ইজ গোয়িং অন, এডিপি হচ্ছে, এডিপির সঙ্গে আবার ফসফেট লাগছে, এটিপি হচ্ছে, আবার ভাঙছে। এই যে আমি এমনি করছি, দ্যাট ইজ অলসো হ্যাপেনিং হিয়ার। বাট ইফ ইট ইজ হ্যাপেন ফর দ্য 2 সেকেন্ডস, then what happens if we want to exercise for the more than 2 সেকেন্ড? আমি তেমন নয় যে 2 সেকেন্ডে আমি এক্সারসাইজ করবো, তাহলে এটিপি উইল বি লস্ট। That is why energy system is very important. So first of all, energy system number 1 is ATP PC system. What does it mean? PC means ki phosphocreatine. Phosphocreatine, যেমন বললাম ATP এই ভাঙা গড়ার টাইম পিরিয়ড হচ্ছে 2 সেকেন্ড, তেমনি phosphocreatine টাইম it takes around 10 seconds only. So this system acts only for the 10 seconds. It acts only for the 10 seconds. Why I am telling so? Before every exercise is intensity of exercise and duration of exercise is very important. আমি কি ইন্টেন্সিটি করছি? Moderately in intensity, high intensity, and duration also important. For that reason, exercise can be again divided into 4 types. দেখেছিস তো পড়াতে পড়াতে মনে পড়ছে আর তোদেরকে বলছি আর জ্বালাতন করছি। Again divided into 4 types. What does it mean? Means strength, 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 then power. Then number 2 is a flexibility, and number 4 is the endurance, endurance. So these 4 are the another type of exercises are there. Strength, যেখানে মাসেলের স্ট্রেংথ তৈরি করবে, যেখানে মাসেলের পাওয়ার তৈরি করবে, যেখানে ফ্লেক্সিবিলিটি তৈরি করবে, যেখানে endurance তৈরি করবে. So all are depends upon the intensity and can overlap. Because suppose তুই যোগা করছিস, you are doing the yoga means what? Flexibility, strength and power একসঙ্গে চলে আসবে। So this is overlapping. পুলি এক্সারসাইজ করছিস, endurance হবে, পাওয়ার হবে। So in this way, don't take it much stress about this, but still remember the endurance, flexibility, power depends upon the intensity and duration of your exercise. So now you were talking for the energy system. I am already told how many energy system are there? 3. One is ATP PC. PC means phosphocreatine. ATP already told you. So both are in the 10 seconds. 2 seconds and another 8 seconds. That is 10 seconds. Number 2, if anyone wants to more than 10 seconds for the exercise, then what energy will come? For the energy আমার লাগবে, energy ছাড়া আমি কিছু করতে পারবো না। Then will come glycogen lactate pathway. Glycogen, G means glycogen, lactate pathway. Number 3 is a aerobic, or you may say aerobes or aerobic system. Means এখানে আমার অক্সিজেন চলে এলো। তাহলে টাইমিং, স্যার এটা টাইমিং কত? এটা টাইম হচ্ছে মাত্র 30 সেকেন্ড পর্যন্ত, ঠিক আছে? And this is for the more than 30 seconds to indefinite period. অক্সিজেন চলে এসছে means what? Ever chemistry. When oxygen is going on, then glucose comes into glycolysis. When oxygen is absent, then কি তৈরি হয়? Lactic acid. তাই তো পাইরুভেট থেকে ল্যাকটিক তৈরি হয়, lack of oxygen. If oxygen is present, just reminder, pyruvate is converted into acetyl-CoA. Then acetyl-CoA enters into the Krebs cycle. Then Krebs cycle releases the hydrogen ions, and this hydrogen ion enters into the electron transport chain. And this electron transport chain gives more than 34 ATPs, right? So these ATPs are coming out due to presence of oxygen.
not due to the absence of oxygen. So this is going on. খাবার দাবার আছে, stores are there, but in absence of O2, আমি কেন বলছি absence of O2? আমরা কি অক্সিজেন ছাড়া আছি? না, আমি এখন প্ল্যানিং করছি যে আমি ওখান থেকে ছুটে যাব। এই যে প্ল্যানিং করছি, that planning is going on in my cortex, and this cortical sensation goes up to the your medulla. Medulla means all connections are there. What does it mean? It means sympathetic connection as well as parasympathetic connection. আমি যদি এখানে ছুটে যাব বলে প্ল্যান করি, তার আগে থেকেই আমার বডি হাইপার ভেন্টিলেশন স্টার্ট করে দেবে, হার্ট রেট বাড়িয়ে দেবে, জাস্ট অ্যান্টিসিপেটিং টু ডু মাই ওয়ার্ক। দ্যাট ইজ কল্ড অ্যান্টিসিপেটরি ইনক্রিজ অফ দ্য হার্ট রেট। সো whenever I'm thinking, that is happening there. বাট আমি এই যে এখান থেকে জোরে ওখানে ছুটে যাব, আমার অক্সিজেনের যা দরকার, সেই দরকার অক্সিজেন আমি পাবো না, পরে সেটা পাবো, হট করে আমার আসবে না, ভেন্টিলেশন আমার চট করে বাড়বে না, ধীরে ধীরে লিনিয়ারলি ইট উইল ইনক্রিজ। ইট ইজ নট লাইক দ্যাট এরকম করে বেড়ে যাবে, ইট ইজ লিনিয়ারলি ইনক্রিজ। আই এম কামিং। সো দ্যাট অক্সিজেন প্রেজেন্স মিনস আমার থার্ড সিস্টেম উইল বি দেয়ার অ্যান্ড লঙ্গার ডিউরেশনস। তাহলে প্রথমেই আমি যদি একজন কাউকে ঠেলাঠেলি করতে চাই, বা মনে কর কেউ একটা চেম্বারে বদমাইশি করতে এসছে, তাকে আগে ঠেলে দিতে চাই, তাহলে আমার হুইচ এনার্জি উইল কাম? Energy will come mostly the first and second, first and second energy is important, then only the third energy. So three energy system is important. ATP, PC means phosphocreatine. Phosphocreatine means key. Phosphocreatine is releasing one phosphate giving energy. ATP key, ADP plus giving inorganic phosphate releasing some energy. কিভাবে করে ওগুলো? এগুলো তো কেমিস্ট্রি জিনিস। ATP ADP plus inorganic phosphate plus energy, তাই তো? তেমনি phosphocreatine is a creatinine plus inorganic phosphate plus energy. So this energy is my concern. My energy is concerned. Here is also ATP is released by the oxygen. In the Krebs cycle is also releasing 2 moles of ATP, and in case of electron transport chain, that is also, and is happening in the mitochondria, right? So this happening in the aerobic system. So if you long term jogging, like the marathon race আছে কেউ একটা, তাহলে ম্যারাথন রেসে আমার প্রথম দুটো রিপ্লেনিশ করে আমার কি হবে না, আমাকে থার্ড এনার্জি সিস্টেমে চলে যেতে হবে। বোঝা যাচ্ছে অল্প অল্প করে? সো দিস এক্সারসাইজ যখন ফিজিওলজি পড়বি, এক্সারসাইজের মধ্যে ঢুকে যেতে হবে, নাহলে বুঝতে পারবি না। So biochemistry will come, physiology will come, physics will come, everything will come. So what is happening here? Already you know the types of exercises, energy sources, energy system types, কত timing, because timing and intensity is important for your exercise. And again, these type of exercises are like examples of isotonic, means running, jogging, and weightlifting is isometric. Weightlifting, pulley lifting, একটা ইয়ে আছে, ডাম্বেল আছে, then you are using in the gym, basically gym. But whenever you are doing treadmill test, it is also isotonic. It's also isotonic. Now, what are the changes of cardiovascular system? Some of you have told that changes is there, the changes or adjustment is there for this. So what does it mean? What is the changes in the cardiovascular as well as the respirations? I'm coming first, respirations. What is happening? What does it mean? The changes of the respiratory system is going on. What does it mean? Key meaning hoy sir. Key meaning means what? আমি exercise করতে আরম্ভ করলাম, I am taking lots of oxygen, right? How it's going on? It's going on because of anticipatory actions of our cortex as well as our chemoreceptors, our baroreceptors, our proprioceptors. What does it mean? তার মানে আমি কি করলাম? CO2 লিখলাম, BP লিখলাম, আর আমি মাসেল মুভমেন্ট লিখলাম। So this is done by our chemoreceptors. How? Carbon dioxide. Carbon dioxide only reacts in arterial blood এ যদি আমি কার্বন ডাইঅক্সাইড পাই, and that goes into the CSF with water, H2CO3, H plus ion,
And this H plus 1, already I recently told you, H plus 1 is a main stimulus that can cross blood-brain barrier and then cause into the respiratory groups of centers of your brain, right? So that's causing the ventilations increase. Target key, respiratory rate increase and ventilation increase. So that is one. Number two, BP. Baroreceptors are the responsible. This is the chemo, this is baro, and this is proprioceptor. Proprioceptors. What does it mean, proprioceptors? Movement. So joints and muscles giving informations to the brain and cortex, proprioceptions, and then signals comes to the medulla, so that positioning, contractions, everything is going on in this way. So first of all, respiratory change is ventilation increase. What does it mean? Oxygen requirement increase, right? Oxygen requirement increase, যেটা আমি আগে বলছিলাম। নাও আমি টিপিক্যাল একটা গ্রাফ আঁকি, তাহলে সব থেকে ক্লিয়ার হয়ে যাবে, অনেক কিছু জিনিস ক্লিয়ার হবে। So this is a baseline, this is the rate of time, and this is your oxygen consumptions, right? Baseline আছি মানে আমি একটা অক্সিজেন নিচ্ছি, এটা নিচ্ছি তো। এবার আমি ছুটতে আরম্ভ করলাম, প্ল্যাটু ফেজ হলো, থেমে গেলাম, আবার বেসলাইনে চলে এলো। দিস ইজ মাই অ্যাক্টিভিটি, দিস ইজ নট মাই অক্সিজেন কনজাম্পশন। কনজাম্পশনটা এইভাবে হয় না। কনজাম্পশন কিভাবে হয়? কনজাম্পশন হবে আমাদের এই রকম। This is happening and then this is decreasing. This curve is very important for exercise physiology. তাহলে আমি দেখ এইভাবে মুভ করেছিলাম, এইভাবে গেছিলাম, ডাজ নট মিন যে আমি এখানে অক্সিজেন কনজাম্পশন এত পাচ্ছিলাম না। সেটাকে বলা হয় অক্সিজেন ডেফিসিট অর অক্সিজেন ডেথ। সো দিস পোরশন ইজ ইউর অক্সিজেন ধার করেছি, অক্সিজেন ধার নিলাম, হচ্ছিল না। যা অক্সিজেন ছিল স্টোর, তাতে হচ্ছে না। To make it my goal or make it my exercise. And then this is a plateau phase. That means air বেশি আর যাবে না, I am coming, কেন? And then I will come to halt. তারপর আমি থেমে গেলাম, আস্তে করে হেঁটে থেমে গেলাম। বাট অক্সিজেন আমার কিন্তু লাগছে। এটা খুব ইজি। মনে কর তোকে বললাম তুই এখান থেকে ক্যান্টিন পর্যন্ত ছুটে এখানে এসে বস। তুই যখন বসে গেলি, দেখেন then your muscles are not working at all. So why you need oxygen? Need of oxygen or for what? Of muscle, right? মাসেলের অক্সিজেন আমার দরকার ছিল। কে দিচ্ছে? হিমোগ্লোবিন ছাড়ছে, তাহলে ব্লাড ভেসেল আমার আসছে। দ্যাটস ওয়াই আমার কি হচ্ছে না, রিভাস্কুলারাইজেশন হচ্ছে স্কিনের থেকে, দ্যাট অল আর গোয়িং টু ইয়োর হার্ট মাসেল, বিকজ ইউ হ্যাভ টু পাম্প। তোমাকে পাম্প করে ব্লাডটা পাঠাতে হবে, কিন্তু তুই বসে গেছিস, তোকে তা ছুটতে হচ্ছে না। তাহলে হোয়াই ইউ আর সাফোকেটিং? তাহলে তুই কেন করছিস কেন? দ্যাট মিনস ইউ আর টেকিং অক্সিজেন মাচ মোর। কেন? ওই যে ধার করেছিলিস, ওটাকে শোধ করবি। সো দ্যাট ইজ কল্ড epoch. This portion is called epoch. Now these অনেকে এটা কি করে, interchangeable করে, oxygen depth and epoch. This is not same. So what does it mean, epoch? Epoch means, write down, excess post exercise oxygen consumption. Excess, E for excess, P for post মানে পরে, post exercise, post কি exercise পরে, oxygen consumption. That is epoch. So this epoch is going on what? Why it is happening? ভাই তুমি অক্সিজেন নিয়েছো, you have to repayment. তুমি ধার নিয়েছো, that is debt. BT, ধার নিয়েছি, and then it is come as a epoch. That is meant excess, post exposure, a post exercise, excess, post exposure oxygen consumption. Short note আসতে পারে epoch.
may come, and also may come as a oxygen death. So what does it mean? That means আমি যখন আমার এক্সারসাইজ থেমে গেলাম তবুও আমার ভেন্টিলেশন অন, আমার অক্সিজেন লাগছে বেশি, কেন? এইবার আসবো কেন। যখন আমি ছুটছি তখন এই যে তিনটে এনজাইম সিস্টেম আমার ছিল, দুটো ছিল আমার অ্যানারোবিক সিস্টেম, কে না এটিপি পিসি সিস্টেম and glycogen lactate system. These are the anaerobic system, right? And another last one was that aerobic system, that is oxygen was really required. তাহলে এইখানে যে স্টেটটা হলো দ্যাট ইজ স্টেডি স্টেট, এইখানে যে স্টেটটা আমার হলো দ্যাট ইজ এ স্টেডি স্টেট এক্সারসাইজ, অক্সিজেন ডেথ, এক্সেস পোস্ট এক্সপোজার অক্সিজেন কনজাম্পশন, স্টেডি স্টেট, রাইট? কেন হলো? কারণ আমি যখন মাসেলে ইউজ করেছি তখন মাসেল আমার খুব তাড়াতাড়ি ল্যাকটিক অ্যাসিড তৈরি করেছে, এক মাসেলের মধ্যে আমার এটিপি পিসি সিস্টেম খরচা হয়েছে, দুই মাসেলের মধ্যে মায়োগ্লোবিন থাকে টু রিলিজ দ্য অক্সিজেন স্টোর, খেয়াল করছে? মায়োগ্লোবিন ইজ রিলিজিং দ্য অক্সিজেন, তাহলে মায়োগ্লোবিনের অক্সিজেনের যে স্টোর সেটা শেষ করেছি, ছুটেছি এতক্ষণ ধরে। নাও ইউ হ্যাভ টু রিপ্লেনিশ, তোমাকে এগুলো মেটাতে হবে। থ্রু হুইচ? এনার্জি। এনার্জি কোথা থেকে আসবে? অক্সিজেন থেকে আসবে। সো দিস এক্সেস ইপক, এক্সেস পোস্ট এক্সপোজার, এই পোস্ট এক্সারসাইজ অক্সিজেন কনজাম্পশন হ্যাজ টু পার্টস। ওয়ান ইজ ফাস্ট, that is one is fast epoch and another is slow epoch. What does it mean that is slow and fast? তাহলে আমি যখন রেসপিরেটরি থামলাম, এখানে এসে বসলাম, আমি রীতিমতো হাঁপাচ্ছি, ফার্স্টের 2 to 3 মিনিটস আমার দুটো কাজ হবে, একটা হচ্ছে মায়োগ্লোবিন রিপ্লেনিশ হবে অক্সিজেন স্টোর, আর ওটা হবে এটিপি পিসি সিস্টেমটা রেস্টোর হবে। বোঝা যাচ্ছে? And for that reason 1 to 4 liter of oxygen বেশি নেব করে আমি রিপ্লেনিশ করছি। বডি দেখ কি রকম, এক্সারসাইজ করলেই হলো না। তাহলে আমি এখানে খরচা করেছিলাম ওই এনার্জিগুলো, প্রথমে অ্যানারোবিক খরচা করেছি, দেন আই হ্যাভ ওয়েস্টেজ আওয়ার গ্লাইকোজেন ল্যাকটেট পাথওয়ে অ্যানারোবিক্যালি, and then we have enter into our, if time permits more than 30 seconds, then it will come as a aerobic system of energy, that is glycolytic pathway in oxygen, that is Krebs cycle, OTP দিল, তারপর তোর আমাদের ইলেকট্রন ট্রান্সপোর্ট চেনে ATP দিল, this is getting on energy. Ultimate aim কি না ATP, ultimate aim to energy to get ATP, right? The first part is very fast, that is mainly 2 to 3 minutes, but slow part is very slow, because in these cases it happens only two functions are here. One is lactic acid যেটা তৈরি হয়েছিল সেটাকে ডিসপোজ করতে হবে, ছেড়ে দিতে হবে। আসছে ল্যাকটিক অ্যাসিড ছেড়ে দেওয়া যায় না, ল্যাকটিক অ্যাসিডের ডাইলিউশনস or lactic acid can be oxidized, then what will happen? It will again restore normal ventilations, normal circulations and normal body temperature. বোঝা যাচ্ছে? কতজন বুঝছিস আমার ভেরি ডাউট, কিন্তু এই যে বলছি আমি, দ্যাট মিনস ইউ উইল কেম অ্যাক্রস উইথ ইউর ভাইভা ইন প্রফ, কারণ আমাকে যখন ক্লাস দিয়েছি, আমি যখন পড়িছি ঠিক আমি জিজ্ঞেস করব। সো দিস ইজ ইউর অক্সিজেন ডেথ and this is your epoch, that means excess post exercise oxygen consumptions due to the taking of your death. So repayment is happening in fast way and in slow way. In the fast way, it is happened for that reason 2 to 3 minutes and taking oxygen 1 to 4 liter. In a slow phase, we are taking 7 to 8 liter of oxygen. Slow phase আমি 7 থেকে 8 লিটার অক্সিজেন নিয়ে নিচ্ছি। For what reason? Removal of lactate, the lactic acid, and then again is coming as a key. Restoration of the ventilations, restoration of circulation,
অ্যান্ড রেস্টোরেশন অফ আওয়ার বডি টেম্পারেচার। এই দুটো কাজ আমার হচ্ছে স্লো ফেজে হবে। ফার্স্ট ফেজে আমার দুটো কাজ হয়েছিল, দ্যাট ইজ মায়োগ্লোবিন রিপ্লেনিশমেন্ট অফ দ্য মায়োগ্লোবিন, অ্যান্ড সেকেন্ড ওয়ান ওয়াজ এটিপি পিসি সিস্টেম রেস্টোরেশন। তাই তো? তো দিস সিস্টেম ইজ কামিং, যেটা আমি এখানে খরচা করে দিয়েছিলাম সেটাকে আবার আমি এখানে নিয়ে আসবো। সো দ্যাটস ওয়াই দিস কাফ, রিমেম্বার অলওয়েজ, দিস কাফ ইজ ভেরি ইম্পর্টেন্ট অ্যান্ড ইট ইজ হ্যাপেনিং। ও টু ডেথ যাই আসুক, কাফটা যদি এঁকে দিস, অন্তত আমি দেখলে আমি পাস, আমি দিয়ে দেবো পাস মার্ক, ফর উইথ রিটিন অর নট, অ্যান্ড দেন এগেন ইপক। সো ওয়েন এভার ইউর অ্যাক্টিভিটি লাইক স্কোয়ার, ইটস অক্সিজেন কনজাম্পশন আর অক্সিজেন ডিমান্ড ইজ নট দ্যাট। তার মানে আমি যখন এক্সারসাইজ শুরু করছি, তার মানে এমন নয় যে সেটা অক্সিজেন ডিমান্ডটা খুব বেশি, কিন্তু অক্সিজেন সাপ্লাই তখনও হয়ে উঠতে পারেনি। দ্যাটস ওয়াই দি কার্ভ ইজ কামিং, দ্যাটস ওয়াই দিস কার্ভ ইজ কামিং, বিকজ দিস ইট oxygen deficit is going on. So oxygen deficit is happening due to the demand is more than the supply. তাই তো? ডিমান্ড যদি বেশি হয়, সাপ্লাই যদি কম হয়, তাহলে আমার কি হবে? দাম বেশি হবে। জিনিসপত্রের দাম কেন বেশি? সো থিওরি একটাই। আমি একটু ফিনান্স নিয়ে কিছু স্টাডি করি বলে, আমি নিজে খুব বড় ইনভেস্টার। সো whenever until any government is going for the manufacturing level is up to the mark, you can't expect any drawback or drawing down or pulling down your inflation. বয়ে আছে, তাহলে আমি যে পয়সাপাতিগুলো কামাচ্ছি ব্যাংকে যদি রাখি, that will not at all march with the inflations. ইনফ্লেশনকে বিট করতে পারবে না। So that's why this is important to understand from this age, basically important to understand finance also as well as your medical science, because ultimately কি করবি? আর্ন করবি, তাই তো? আর্নই তো করবি, শিখবি আর্ন করবি, শিখলে আর্ন করতে পারবি। আমি একটু বলে দিতে পারি, শিখলে আর্ন করতে পারবি, নইলে পারবি না, জাস্ট পারবি না। প্রথম প্রথম একটু হয়ে যাবে, তারপর দেখবি হচ্ছে। এনিওয়ে, সো দিস থিংস আর হ্যাপেনিং ফর different types of receptors, proprioceptors, chemoreceptors is coming to increase our ventilations. Remember always, before we going for the proper exercise, we are anticipatory increase of ventilation heart rate is going on, right? So now it is your term. That is, what do you mean by, sir, VO2 max? What does it mean? VO2 max. The definition কি হবে? কে বলবি? বল স্যার, বললেনি না, কি করে বলবি? ডেফিনেশনস বলবি কিভাবে? উল্টো দিক থেকে বলবি। ম্যাক্সিমাম ভলিউম অফ O2 কনজাম্পশনস ইন ইউনিট টাইম, ফিনিশ। বোঝা গেল? ম্যাক্সিমাম ভলিউম অফ O2 কনজাম্পশন পার ইউনিট টাইম, ফিনিশ। এটাকে মাপঝোপ যদি করা হয়, তাহলে এটাকে দেওয়া হয় ml per kg per minute. Nowadays, many tests, many instruments have acquired or invented for the measurement of this VO2 max. VO2 max মানে এটা কি? আমি এক্সারসাইজ করতে আরম্ভ করলাম, একটা স্টেজ পর্যন্ত আমি O2 কনজাম্পশন করেই যাব। ওই যে এটা ফ্ল্যাট হয়ে গেছে, দেখ, এটা তো ফ্ল্যাট হয়ে গেছে একটা সময়। হোয়াট ইজ হ্যাপেনিং? লিনিয়ার ফ্যাশনস। এইখানে রিচ করছে V2 max, VO2 max. It is a O2 consumption and this is the time. Linear fashions is increasing. Now, due to the training, athletes, V2 max আমার যা আর বিরাট কোহলির আকাশ পাতাল তফাৎ, because they are trained to increase their VO2 max, right? এর সঙ্গে একটা বন্ধু আছে, সেটাকে বলা হয় ওবলা। সেটা কি জিনিস? onset of blood lactate accumulation. এটা আরেকটা নাম আছে, that is called lactate threshold. এই both things are very very important. lactate threshold. এবার তোদের বাংলা করে আমি বলি, যখন মনে কর কিছু এক্সারসাইজ করি না, এখন করা হয় না, আগে করতাম। আমি এখান থেকে একবার গেলাম, এখন এলাম, আমার কিন্তু মাসেল ক্র্যাম্প হয়ে গেল। রিমেম্বার, ডিউরিং দ্য গ্লাইকোলাইসিস, আমার তো খেয়েছি, আমার ওটাই পুড়বে।
তাহলে আমার ফার্স্ট পার্টটা ফার্স্ট আমার 30 সেকেন্ডস কে নেবে? 30 সেকেন্ডস নেবে আমার দুটো সিস্টেম, দ্যাট ইজ এটিপি পিপিএসি সিস্টেম অ্যান্ড গ্লাইকোজেন ল্যাকটেট সিস্টেম। Pyruvate is a mild acid causing no pain at all. It is a mild acid, but in absence of oxygen, it forms pyruvate to the lactate acid, lactic acid or lactate. And this is important. If it is formed in early, then you can't walk more. You can't exercise more. তাহলে আমি খানিকক্ষণ পর থেমে যাবো ডিউ টু দ্য অ্যাকুমুলেশন অফ ল্যাকটেট। বিরাট কোহলি থামবে না, কেন? থ্রেশহোল্ডটা হাই, থ্রেশহোল্ডটা হাই। এটাকে যদি আমি একটা কার্ভে বোঝাই, এটাকে যদি আমি একটা কার্ভ একে একে তোদেরকে বোঝাই, দ্যাট উইল বি মোর ইজি। একটা আমার রাখছি, একটা বিরাট কোহলি রাখছি, রাইট? এইখানেতে হচ্ছে ল্যাকটেট লেভেল, ঠিক আছে? এটা হচ্ছে ধর টাইম। তাহলে একটা ইউনিট টাইমে ল্যাকটেট আমার দেখা গেল, আমি এক্সারসাইজ করছি নিয়ে আমার এটা বাড়লো, ল্যাকটিক অ্যাসিডটা বাড়ছে আমার। এই যে পয়েন্টটাতে বাড়তে শুরু করছে, দ্যাট ইজ কল্ড ল্যাকটেট থ্রেশহোল্ড অর অনসেট অফ ব্লাড ল্যাকটেট অ্যাকুমুলেশন। অনসেট অফ ব্লাড ল্যাকটেট অ্যাকুমুলেশন। সেই মোমেন্টে এটা মনে কর আমার ডক্টর সুভাশিস, বিরাট কোহলি যাচ্ছে এইখানে, বোঝা যাচ্ছে? বিরাট কোহলি যাচ্ছে এইখানে, তার মানে কি সে দেখা গেল তার ল্যাকটেট অ্যামাউন্টটা অনেক পরে অ্যাচিভ করছে। ল্যাকটেট অ্যামাউন্ট অ্যাকুমুলেশন অনেক পরে হচ্ছে। যত যার ল্যাকটেট থ্রেশহোল্ড হাই, মানে পরে জমছে, সে তত বেশি এক্সারসাইজ করতে পারবে, তত বেশি ছুটতে পারবে। ঠিক ভি ম্যাক্সও তাই। আমার ভি ম্যাক্স যদি এইখানে হয়, ওর তাহলে হবে এইখানে। তার মানে কি, হি ক্যান অ্যাডাপ্ট ইয়োরসেলফ বাই ট্রেনিং টু ইনক্রিজ দ্য VO2 ম্যাক্স। এটাই এক্সারসাইজ ফিজিওলজির মূল রুট, দ্যাট ইজ VO2 ম্যাক্স অ্যান্ড ল্যাকটেট থ্রেশহোল্ড অর ওবলা। যদি ওবলা মনে না রাখতে পারিস, বাংলা বলবি ল্যাকটেট থ্রেশহোল্ড। থ্রেশহোল্ড অফ হোয়াট? ল্যাকটিক অ্যাসিড ফরমেশনস অর স্টার্টিং অফ ল্যাকটিক অ্যাসিড ফরমেশনস। যার যত থ্রেশহোল্ড কম, সে তত খারাপ অ্যাথলেটস। বুঝতে পেরেছিস? কালকে খেলা দেখেছিলিস? হ্যাঁ, ওই যে দুবে, ওই যে রিফ্লেক্স নেই, মিস করছে, ওইটা পুরো শেষ করে দিয়েছিল, পুরো শেষ। তুই যদি তার টেস্ট করিস আর বিরাট কোহলি টেস্ট করিস, এই জিনিসটাই V2 ম্যাক্স দেখবি আলাদা। সুপার ফিট ইন্ডিয়ান টিমের যথেষ্ট সুপার ফিট, দ্যাট ইজ আ বিরাট কোহলি। সুপার ফিট বলেই সে অ্যাকশনস দিতে পারে, রিফ্লেক্স অত ফাস্ট, সমস্ত মাসল কন্ট্রাকশন, সে খায়ও অন্যরকম। আমাদের মতো বিরিয়ানি ফিরিয়ানি সব এসব খায়ও না। সো তার ফুড আলাদা, তার পুরো ট্রেনিং আলাদা। V2 ম্যাক্স ইনক্রিজ করার জন্য ডেডিকেটেড ট্রেনিং ইজ গোয়িং অন, ইটস গোয়িং অন ডেইলি বেসিস। So what does it mean? That means training to do the exercise is important. That is important for our exercise. And exercise is important for you also. And me also. Unfortunately, time পাই না। So as you time pass, go to the gym and exercise. And both isotonic and isometric exercise is important. Gym এ চলে গেলাম, শুধু isometric করলাম, এত বড় বড় মাসল বানালাম, that does not indicate. Now what is food? What food is important? Carbohydrate and fats is called the energy giving food. First of all, early phase আমাকে কার্বোহাইড্রেটই দেবে। If you long run, then it will give fat. তাহলে যে মোটা, সে রোগা হতে চায়, তাই খাটতে হবে, তাকে খাটতে হবে। কারণ মাসেল ট্রাইগ্লিসারাইড যতক্ষণ না ভাঙছে, ততক্ষণ ফ্রি ফ্যাটি অ্যাসিড আর গ্লিসারল তৈরি হবে না। বোঝা যাচ্ছে? সব হাঁ করে বসে আছে, স্যার কী সব যে বলছেন স্যার, এসব কঠিন জিনিস। সো VO2 ম্যাক্স মে বি ইউর শর্ট নোট। রিমেম্বার অলওয়েজ দ্য ডেফিনেশন ইজ ভেরি ইজি। ম্যাক্সিমাম ভলিউম অফ অক্সিজেন কনজাম্পশনস পার ইউনিট টাইম। বোঝা গেছে? ম্যাক্সিমাম ভলিউম কনজাম্পশনস ডিউরিং এক্সারসাইজ, লিখে দেয়, ডিউরিং এক্সারসাইজ ইন ইউনিট টাইম অর পার ইউনিট টাইম। So VO2 max is important for the ventilations. এটা হচ্ছে আমার একটা রেসপিরেটরি চেঞ্জ, ভেন্টিলেশন ইনক্রিজ, রেসপিরেটরি রেট ইনক্রিজ। তাই যদি রেসপিরেটরি চেঞ্জ আসে, তাহলে কি লিখবি?
তাহলে লিখবি ভেন্টিলেশন ইনক্রিজ, রেসপিরেটরি রেট ইনক্রিজ, ডেপথ অফ রেসপিরেশন ইনক্রিজ। নাম্বার 4 লিখবি কি অক্সিজেন ডিফিউশন ক্যাপাসিটি ইনক্রিজ। কেন কেন হলো? অক্সিজেন ডিফিউশন ক্যাপাসিটি তো বাড়তেই হবে, তবেই তো অক্সিজেন ব্লাডে আমার লাংস থেকে আমাদের নিচ্ছে তো লাংস থেকে। এবার তুই লাংসে ঢুকে যা, অ্যালভিওলায় ঢুকে যা, অ্যালভিওলার অ্যান্ড পালমোনারি আর্টারিজ এর যে সার্কুলেশন চলে যা, দেন ইট কাম অ্যাজ এ পার্সিয়াল প্রেশার ডিফারেন্স, এর জন্য অক্সিজেন ওখানে আসছে তো, অ্যান্ড দ্যাট উইল কাম কানেক্ট উইথ দ্য হিমোগ্লোবিন and then it go to the blood, into the blood circulations, and then pump into the left ventricle আবার সবসময় দিয়ে দিল, and then going to the muscles, different tissues requirement for the exercise, যে টিস্যুগুলো আমার কাজে লাগে সেখানে গেল। So diffusion capacity is increasing. The diffusion capacity কে ইনক্রিজ করতে গেলে আমার দুটো জিনিস দরকার। একটা হচ্ছে vasodilatations of the pulmonary circulations, আরটা হচ্ছে বেশি পরিমাণে ব্লাড আসবে। বেশি পরিমাণ ব্লাড আসবে তো, কেন আসবে? ডিউ টু ইনক্রিজ অফ কার্ডিয়াক আউটপুট। তাহলে কার্ডিওভাস্কুলার চেঞ্জেস এর ফার্স্ট চেঞ্জ হচ্ছে ইনক্রিজ কার্ডিয়াক আউটপুট। তাহলে কার্ডিওভাস্কুলার চেঞ্জেস এর মধ্যে আমার আসবে কি না কার্ডিয়াক আউটপুট চেঞ্জেস। কার্ডিয়াক আউটপুট ইনক্রিজ কিভাবে করবে? কার্ডিয়াক আউটপুট কিভাবে ইনক্রিজ করবে? হাউ কার্ডিয়াক আউটপুট ইজ ইনক্রিজ? কার্ডিয়াক আউটপুট ইকুয়াল টু কি? তাহলে আমার যদি অক্সিজেন বিভিন্ন ব্লাড সার্কুলেশনে যেতে হয়, মাসেলে যেতে হয়, তাহলে হার্টকে ভালো করে পাম্প করতে হবে। আমি একটা নর্মাল পার্সন, আমি যদি এখান থেকে একবার ক্যান্টিন মধ্যে ছেটে মধ্যে আসি, আমার কার্ডিয়াক আউটপুট আর 5 লিটার থাকবে না, আমার প্রায় 20 থেকে 25 লিটার হয়ে যাবে। আমার তো এটা হলো, বিরাট কোহলি হবে কত 35-40, বোঝা যাচ্ছে? তাহলে ওরা কার্ডিয়াক আউটপুটটাকে বাড়াতে পারে সবদি স্ট্রোক ভলিউমটাকে বাড়িয়ে। তাহলে কার্ডিয়াক আউটপুট উইল ইনক্রিজ, স্ট্রোক ভলিউম ইনক্রিজ, হার্ট রেটও ইনক্রিজ করবে তো। ফার্স্ট টাইম এটা করবে, আমার তো সবারই করবে। নাও হুইচ ওয়ান ইজ মোস্ট ইম্পর্টেন্ট টু ইনক্রিজ দ্য কার্ডিয়াক আউটপুট, ওয়েদার হার্ট রেট আর স্ট্রোক ভলিউম? মনে করো আমি কার্ডিয়াক আউটপুটকে খুব বাড়াতে চাইছি ট্রেনিং করে, তাহলে হুইচ ওয়ান মাস্ট বি ইনক্রিজ পজিটিভলি, স্ট্রোক ভলিউম আর হার্ট রেট? দুটো বললেই দুটো বাড়তে পারে। স্ট্রোক ভলিউম, because stroke volume যখন বাড়তে হয়, the stroke volume depends upon what? Preload and afterload, end diastolic, হ্যাঁ diastole। তো এই ক্ষেত্রে preload and afterload is happening here. Afterload is increasing or decreasing during exercise? Afterload means what? And preload means what? Preload মানে হ্যাঁ সেটা এলো কি হবে? ভেনাস রিটার্ন বাড়বে না কমবে? এক্সারসাইজে বাড়বে। কারণ কি না আমার কিউটেনিয়াস সাপ্লাই যত কিছু আছে পেরিফেরালি, সেটা আমার কিন্তু চলে আসছে হার্টে ফর দ্য পাম্প। তাহলে কার্ডিয়াক আউটপুটকে বাড়াতে হবে আমার এক্সারসাইজের সময়, দ্যাট ইজ মোস্টলি এটা। অ্যান্ড নট অনলি দ্যাট, দ্য এনার্জি এক্সপেন্ডিচার ফর ইনক্রিজ দ্য স্ট্রোক ভলিউম ইজ মাচ লেস দ্যান দ্য হার্ট রেট। যদি হার্ট রেটকে বাড়াতে হয়, তার যা আমার কন্ট্রাক্টিলিটিকে যা বাড়াতে হবে, দ্যাট কজিং দ্য এক্সট্রা এনার্জি এক্সপেন্ডিচার। তাহলে এটিপি খরচা হবে বেশি, পরে ফ্যাটিক হয়ে যাবে। ওই তো কোশ্চেন আছে ফ্যাটিক। ফ্যাটিকের মধ্যে কি আসবে? ল্যাকটিক অ্যাসিড অ্যাকুমুলেশন আসবে। ফ্যাটিকের মধ্যে ল্যাকটিক অ্যাসিড অ্যাকুমুলেশন আসবে, ফ্যাটিক তো আমি তবেই তো হবো। নাও কার্ডিয়াক আউটপুট ইনক্রিজ, বিপি কি হবে? ইনক্রিজ অর ডিক্রিজ অর সেম? আমি বলছি সিস্টোলিক বিপি সবসময়তেই বাড়বে। কেন? ডিউ টু সিম্প্যাথেটিক আউটপুট। কোত্থেকে আসছে? মেডাল অফ লাঙ্গার। কিভাবে আসছে? কর্টেক্স। আমি এক্সারসাইজ করছি বা করব, থিঙ্কিং, কর্টেক্স ইনফরমেশন পেয়ে গেল। যেই কর্টেক্স ইনফরমেশন, দ্যাট ইনফরমেশন কামস টু দ্য মেডাল অফ লাঙ্গাটা, and then come as a sympathetic discharge. Sympathetic discharge come to the every sides, and that's also come as a SA note to increase the heart rate also. তাহলে আমার যদি দেখা যায় যে আমার বিপি বাড়ছে, সিস্টোলিক বিপি, তাহলে ডায়াস্টোলিক বিপি কমবে না বাড়বে? এইবারে একটু কনফিউশন আছে। যদি আমি একটা কার্ভ আঁকি, সিস্টোলিক বিপি এইভাবে সিস্টোলিক ব্লাড প্রেসার ইনক্রিজ করছে, আর এইভাবে সিস্টোলিক ডায়াস্টোলিক হয় সেম, আর নইলে
কমছে কেন? আবার চলে যা টাইপ অফ এক্সারসাইজ। তাহলে কি বলেছিলাম? ইন কেস অফ আইসোটোনিক এক্সারসাইজ অল্টারনেটিভ মাসেল রিল্যাক্সেন্ট অ্যান্ড কন্ট্রাকশন ইজ হ্যাপেনিং। তাহলে যখন রিল্যাক্সেন্ট হচ্ছে, তাহলে একটা যদি মাসেল এখানে আঁকা হয়, আঁকার কোনো শেষ নেই। এখানে তো একটা ব্লাড ভেসেল আছে, তাহলে একে যদি ঠেলা মারে তাহলে এটা কনস্ট্রিকশন করবে, সেটা হবে আমার যে মেট্রিক সাস্টেইন টেনশন জেনারেশন করে এটাকে দিছে রেখে, তাহলে এটা ডায়াস্টোলিক বিপি বাড়বে না কমবে? তাহলে তার আগে তোকে বলতে হবে স্যার এটা কি সব বলছেন, ঠিক পেরিফেরাল রেজিস্ট্যান্স। হোয়াট ডাজ ইট মিন পেরিফেরাল রেজিস্ট্যান্স? কি বলেছিলাম? ওটা আমিও বলেছিলাম, পেরিফেরাল রেজিস্ট্যান্স ইজ ইন্ডিকেটিভ অফ দ্য ডায়াস্টোলিক ব্লাড প্রেশার। অ্যান্ড রিমেম্বার, মাসেলের মধ্যে যত ব্লাড ভেসেলস আছে, মোর দ্যান 50% অফ দ্য peripheral resistance is depicted by the muscles, a blood circulation present inside your muscle. তাহলে মাসেলের মধ্যে যদি কোনো ব্লাড ভেসেলে কোনো কনস্ট্রিকশনস হয়, তাহলে এটা ইনডাইরেক্টলি ডায়াস্টোলিক পেরিফেরাল রেজিস্ট্যান্সকে বাড়াবে এবং ডায়াস্টোলিক বিপিকে বাড়াবে ইন কেস অফ আইসোমেট্রিক এক্সারসাইজ। বাট in case of isotonic contraction, your lactic acid, your carbon dioxide, your H+, all are vasodilator. So these will dilate. Instead of contraction, it will dilate and outward in case of isotonic exercise. So that causing the decrease of peripheral resistance, and that indicative of decreased diastolic blood pressure, and that is happening here. And what is happening? Pulse pressure widening. Pulse pressure widening. What do you mean by mean arterial blood pressure? Formula কি? হ্যাঁ বল। সে একই হচ্ছে আর কি, ঠিক আছে। So that is mean arterial blood pressure. So diastolic BP will fall in case of কি টাইপ এক্সারসাইজ? আইসোটোনিক সাইজ, নট আইসোমেট্রিক সাইজ। আইসোমেট্রিকে আইদার সেম থাকবে নইলে বাড়বে, বেড়ে যেতে পারে, কারণ কম্প্রেশন হচ্ছে। পেরিফেরাল রেজিস্ট্যান্স অলওয়েজ কাম টু দ্য ডায়াস্টোলিক বিপি। সো এবার ফার্স্ট কোশ্চেনে চলে যা। When your cardiologist advising why your cardiologist advising for the reductions of hypertension for doing the isotonic exercise, এবার বোঝা গেছে কষ্টটা? In case of isotonic exercise, diastolic BP is decreasing, so that is beneficial for the patient. If it is decreasing, that means it is quite enough. Already I told you that any patient with hypertension, diastolic BP is much more important than the systolic blood pressure. বোঝা যাচ্ছে? তাহলে অ্যান্সার কিন্তু বেরিয়ে গেল, করতে 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 অ্যান্সার এলো যে ইয়েস, আইসোটোনিক এক্সারসাইজ ইজ মাচ বেটার। তাহলে তো কোনো পেশেন্ট, তো রিলেটিভ যদি কেউ থাকে, কার্ডিওভাস্কুলার ডক্টর যদি থাকে, আর কোনো ফার্দার কোনো চেঞ্জেস না থাকে, আমি বলে দিলাম মানে কাল থেকে ছুটতে আরম্ভ করে তা নয়, দ্যাট ডিপেন্ডস আপন মেনি থিংস। তার একটা অনেক কিছু ব্লক আছে বা কিছু আছে, তার কিছু নেই, শুধু হাইপারটেনসিভ পেশেন্ট, he or she can jogging and running or walking, that's beneficial, but not weightlifting, because it increases the diastolic BP or it remains same, because the compression is happening, sustained tension is there, and so the compression of vasoconstrictions inside the vessels of the muscles, and inside the muscles of vessels more than 50% is for the peripheral resistance, indicative of the diastolic blood pressure. Finish. So in this way you can write, এই যে স্ট্রোক ভলিউম আঁকলাম, ভি ম্যাক্স এর একটা ফর্মুলা আছে, দেখিস তো, কমপ্লিট শেষ করাই যাবে না এগুলো। VO2 ম্যাক্স এর ফর্মুলা হচ্ছে স্ট্রোক কার্ডিয়াক আউটপুট ইনটু আর্টেরিওভেনাস অক্সিজেন ডিফারেন্স। বোঝা যাচ্ছে? তার মানে এটা কি? স্ট্রোক ভলিউম প্লাস হার্ট রেট ইনটু আওয়ার আর্টেরিওভেনাস O2 ডিফারেন্স। এখানে লেখা আছে ম্যাক্স, তাই এখানে লিখে দাও SR ম্যাক্স অ্যান্ড হার্ট রেট ম্যাক্স। বোঝা যাচ্ছে? তাহলে V2 ম্যাক্স এর ফর্মুলা এইভাবে আসবে।
cardiac output into difference. So this difference is important. আমার যত ডিফারেন্স বাড়বে তত আমার অক্সিজেন ছাড়তে পারবে, যত আমার আর্টেরিওভেনাস ডিফারেন্স অক্সিজেনের বাড়বে, they will release the oxygen into the required muscle and oxygen will going on. So in summary, you already know that oxygen death, that is epoch, that is excess post-exercise oxygen consumptions, fast component and slow component. For the replenish of myoglobin and ATP PC system, there are three energy system are there. There is ATP PC system, glycogen lactate system, and aerobic system. First two are anaerobic system. There is oxygen absence. There is oxygen depth is happening. So oxygen depth means what? Is a requirement of the heart. I mean, ধার নিয়েছিলাম oxygen for the purpose of the burning to get the ATP, right? And then oxygen is available. And then is it after the reductions of my exercise after reaching the VO2 max. So VO2 max means what? Maximal volume of oxygen consumption during exercise in per unit time. It is, remember, 30 to 40 ml per kg per minute is normal. If anybody of us is VO2 max is 35 or more, we are enough fit. আমার মনে হয় না থাকবে অত. So anyway, you can try, you can go for the machines and anything are there. I don't know whether it is present here or not, but this is very, very athletes, the sports, the medicines is a very good chance. If anybody can board about these our clinics, etc., then he or she can go into the sports medicines. It's huge scope. Sports কখনো বন্ধ হবে না, huge scope. So these things are keep in mind. If possible, if permits the time, our department, I can continue for furthermore. আরো পড়াতে পারবো, কোনো অসুবিধা নেই, এর কোনো শেষ নেই। আমরা বলছি it is very, very, very easy and as well as informative, as well as if you thinking, it can be applied in your physical life, in your day-to-day life also. So exercise, do exercise every day, mostly the isotonic and preferably, and as well as isometric if you want to some bodybuilding, and bodybuilding means protein must be there, so food restrictions must be there. I'm not going details into that. It is a metabolism part, whatever it may be. Oxygen depth, echo, lactate threshold, these are the important. VO2 max is for exam, it is important, and also viva is your important. VO2 max formula is what? Stroke volume max and heart rate max in arteriovenous oxygen difference, which is important for the purpose of some exercise complete. So যত যার lactate formation দেরিতে হবে, সে তত ভালো এক্সারসাইজ করতে পারবে। যার যত VO2 max যত হাই, সে তত ভালো ফিট। বোঝা যাচ্ছে? So these things are important for your exam, and if my department asks me to continue, I will continue, no problem.